Doctrine of Res Judicata. Res Judicata means if a matter is already adjudicated upon and if the competent court has finally decided an issue, here the requisites are there should be same parties and the same subject matter, and within a competent court. These are the requirements. If it is there, the suit will be dismissed because already the suit has been decided, so it will be dismissed. Here the maximum is no one should be vexed twice for the same cause. The object of res judicata is to ensure finality of litigation, to protect parties from harassment by repeated suits, to uphold judicial discipline and efficiency, and to promote public policy. The public policy is there should be an end to litigation. The litigation should not continue forever. That is the main thing. Here, the statutory provision is under section 11 of CPC. No court shall try any suit or issue in which the matter was directly and substantially has been decided in a former suit between the same parties or between parties under whom they are or any of them claim if they litigate under the same title in a competent court, the subsequent suit in such issue, if it is raised and the previous issue has been heard and finally decided by such court, then the present suit will be dismissed. Here the essentials of res judicata is, as already discussed, same parties, same title, competent court, same matter in issue, and heard finally and decided. Here the parties must be the same in both suits. They must litigate under the same title, that is same capacity. The earlier decision must be heard by a competent court and decided by it. The matter in the both suits should be the same, and the matter should have been conclusively decided. It should not be dismissed for any fault. It should be finally decided. The earlier judgment must be final, and the previous suit must have been instituted and decided. వేణుగారు మూవ్ చేస్తారా? Sir, go ahead. Yeah. Here some illustrations are given. If A sues B claiming ownership of land, if the court decides against A, then if later A sues B again for the same land, this suit is barred by res judicata. Another case is landlord and tenant. If the landlord files an eviction suit and it was dismissed, then he cannot refile the same for arrears unless a new cause arises. Next, title versus possession. A sues B for possession of the land. Then the court decides that the land belongs to B. Later, A cannot file a declaratory suit claiming ownership over the same property. In explanation 4 and under section 11, constructive res judicata is defined. If a party could and ought to have raised a ground
or plea in earlier suit but failed to do so, then it is deemed to have been decided against them. If the party forgets to raise an issue, he cannot at a later stage raise that issue and file another suit. This prevents splitting of claims and piecemeal litigation. Because already the matter is decided, he cannot raise a new claim now. Here, example, if A sues for B for possession but omits to claim mean profits, that means if a property is there that was occupied by some other person and that other person has received rents, if the present owner, if he did not claim those rents, he cannot bring a separate suit for mean profit. Mean profit is already the profit derived from the property by the earlier possessor. He cannot do it again. Next, applicability beyond civil suit. The doctrine applies to execution proceedings, appeals and interlocutory stages, writ petitions under Articles 32 and 226, administrative or quasi-judicial decisions, if rendered by competent authorities. For these, this doctrine will apply. Exceptions are there. Fraud or collision. If the decision was obtained by a fraud or collision, then this res judicata will not apply. Lack of jurisdiction. If the former court lacks the jurisdiction, the earlier decision is not binding, then he can file another suit. Change in law or fact. If the legal position changes, then res judicata will not apply and he can file a suit. Pure question of law. If the issue concerns interpretation of law, which was not previously settled in the earlier suit, then it can be re-examined. So there are some landmark Supreme Court cases. Satyadhan Ghoshal versus Dio Rajan Devi. The Supreme Court in this case, they say that while a case is still alive and moving through different stages, that is the question of law before the Supreme Court. Here the dispute is a landlord dispute regarding the recovery of possession and rent. This is at the interlocutory step during the trial. A specific legal point was raised regarding applicability of the Calcutta Tikka Tenancy Act. High Court decided a specific point and sent back to the trial court to finish the rest of the matter. Later, after the trial was over, the party who lost tried to challenge the same earlier point again in a fresh appeal to Supreme Court. The Supreme Court then says that res judicata prevents re-agitation of issues already decided between the same parties by a competent court. This doctrine not only applies to former suits, but also to subsequent stages of the same proceeding, ensuring finality and preventing vexatious litigation. Here the rule is the case cannot be reopened. Example is if a judge decides interlocutory, that is temporary issue early in the case, then it cannot be challenged and changed. The decision cannot be changed later in the same case. Once a point is decided and it is locked, it ensures that the case moves forward and does not keep going in circles. That the main point behind it is there should be finality for any case. Next one is Forward Construction Company versus Prabhat Mandal. Here the court applied constructive res judicata, that is explanation 4 to section 11. If a ground or plea could, here that we have already discussed, if an issue
that was not brought forward to the court earlier, and if the case was already decided on the same issue, on that issue which was not raised earlier, he cannot file a separate suit now. The rule here is don't save your arguments for later. This is constructive res judicata. This case is the authority for explanation 4 of section 11. Here the simple logic is you must bring your whole case to the table at once. So next case is Gulab Chand Chotal Parikh versus State of Gujarat. Here the Supreme Court addressed a major technical loophole in the CPC. Section 11 CPC specifically mentions suits. Many litigants argued that decisions made in writ petitions under Article 226 should not stop them from filing a regular civil suit later, and it is not a res judicata. Their plea is that it is not applied to writ petitions, but the Supreme Court says it applies to all courts. Even it is applied to High Court also. Some people thought that res judicata only applied to regular civil suits. The case it changed. If a writ petition is lost in High Court regarding a certain set of facts, then a case cannot be filed with a regular civil suit on those same facts. Here the logic is wherever the matter is, if it is in regular court or High Court, if the parties and the cause is the same, then the first decision is final. Here the res judicata applies universally to all the cases, civil, constitutional, or even writ matters. Here the only thing is the subject matter and parties should be the same. A prior writ petition or facts of law operates as res judicata in a later civil suit between the same parties. Next. Hope Plantations Limited versus Taluk Land Board. Here the Supreme Court decided why we have res judicata while others focuses on how. The two pillars of finality. Res judicata has two pillars. That is, no man should be harassed twice for the same cause. It is in the interest of the state that there should be an end to litigation. These are the two pillars of this res judicata. Here, what is the difference between res judicata and res sub judice? Res judicata applies to the cases where the judgment is final. Res sub judice applies where the suit is already pending. Earlier suit is, if it is pending, then it comes under res judicata, res sub judice under section 10. Here, res judicata, it is final. In res sub judice, if two cases are simultaneously going on the same subject matter between the same parties in different courts, then it prevents conflicting judgments. The effect for res judicata is it bars trial of subsequent to suit. In the case of res sub judice, it stays trial of subsequent suit. In case of res judicata, the title dispute is decided. In case of res sub judice, the title dispute is pending elsewhere. That is, it is going on between at two different courts. Res sub judice is a Latin term. It means a matter under judgment. It prevents a court from proceeding with the trial of a suit if the same issue is already being litigated in another court.
This is under section 10 of CPC. The doctrine of res judicata is the cornerstone of civil procedure and judicial finality. It upholds the sanctity of judicial decisions by barring relitigation. Here, the major point is there should not be relitigation for already settled issues. It preserves public confidence in the legal system. It promotes finality. Finality and certainty. It safeguards against misuse by ensuring it is not invoked to perpetuate justice in cases of fraud or lack of jurisdiction. Actually, res judicata, it serves two purposes. First one is there should not be any relitigation. Second one is if there is a fraud, then res judicata should not be applied. So it serves both a shield against endless litigation and also a foundation for judicial discipline in case if there is a fraud, ensuring that there is indeed an end to every legal dispute. So, any questions? No, sir. We'll go ahead. Okay. Just to add to this, I think judicata, I think it was asked 4 times. So content-wise, we will talk about the res judicata section 11 and 1 minute. More or less, you have to look at the essentials of res judicata. అంటే different sections ఉన్నాయి కదా 1 to different parts ఉన్నాయి 1 to 7 ఉన్నాయి. What are these? You have to say, and then constructive res judicata, which is basically if మీరు కొన్ని పాయింట్స్ దాచుకొని మళ్ళీ ఈ పాయింట్స్ మేము చెప్పలేదు అని మళ్ళీ సేమ్ కేసు ఓపెన్ చేయడానికి లేదనమాట. And what we have done here is these are the 4 landmark cases wherever res judicata is usually quoted. These are the landmark Supreme Court cases. ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే బేసికలీ ఒక సివిల్ సూట్ వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని క్యాల్కటా టెనెన్సీ యాక్ట్ కింద కూడా ఫైట్ చేయొచ్చు అనమాట. బట్ ఆయన ఏం చేశాడంటే సివిల్ సూట్లో ఫైట్ చేసి లాస్ అయిపోయినాక లేదు లేదు ఇది రాంగ్, క్యాల్కటా టెనెన్సీ యాక్ట్ కింద ఫైట్ చేయాలి, సో ఇది జడ్జ్మెంట్ రాంగ్, అందుకనే ఫైలింగ్ ఇట్ అగైన్ అన్నారు. సుప్రీం కోర్ట్ సైడ్ నో, దిస్ ఈజ్ రెస్ జుడికేటా ఇస్ ఆల్రెడీ బీన్ డిసైడెడ్ బై కాంపిటెంట్ కోర్ట్, సో మళ్ళీ దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి లేదు అని. This is the first issue. The second issue is what Sir was also saying, which is constructive res judicata, which is basically forward construction. It is also landmark case where they said that we have saved the arguments for later. అందుకనే మేము వీఆర్ రీఓపెనింగ్ ద కేస్, బట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ దిస్ కమ్స్ అండర్ రెస్ జుడికాటా, యూ కెనాట్ రీఓపెన్ ఇట్ అండ్ యూ కెనాట్ సేవ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ లేటర్. The third landmark case is basically ఏంటంటే the lawyers being very smart, they said writ petitions కి res judicata applicable కాదు, బట్ సివిల్ సూట్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి కానీ రిట్ పిటిషన్స్ కాదు, కాబట్టి రిట్ పిటిషన్స్లో మాకు ఫేవర్ వస్తే మేము కొత్త సివిల్ సూట్ మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ అండ్ ఇట్ అప్లైస్ టు ఎవ్రీథింగ్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ ఆన్ ఎ ఫిలసాఫికల్ థింగ్ విత్ సుప్రీం కోర్ట్. అసలు ఎందుకు రెస్ జుడికేటా ఫౌండేషన్నే అడిగారు, అసలు ఎందుకు సార్ రెస్ జుడికేటా, ఎందుకు, వై షుడ్ బి యూజ్, వై కాంట్ బి ఫైట్ ద సేమ్ కేస్ అగైన్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సమ్ మెరిట్స్. సో దానికి సుప్రీం కోర్ట్ గేవ్ దీస్ 2 pillars ఆఫ్ ఫైనాలిటీ. అంటే వాట్ దే ఆర్ సెయింగ్ ఇస్, అంటే నో మ్యాన్ షుడ్ బి హెరాస్ ట్వైస్, అంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ వాడిని ఎక్విట్ చేసినాక మళ్ళీ సేమ్ ట్రయల్ చేసి మళ్ళీ వాడిని హెరాస్ చేయడం ఈజ్ నాట్. Also, it is in the interest of state and to end the litigation. So there are so many litigations pending. So already a court decide చేసినప్పుడు same trial చేయడం doesn't make any sense. So that's why res judicata is very important and significant.
ఫైనల్గా ఏంటంటే రెస్ జుడికాటా రెడ్ సబ్జుడీస్ అంటే విచ్ ఇస్ ఇన్ మ్యాటర్ ఇన్ ద కోర్ట్, రైట్? మ్యాటర్ ఇంకా జడ్జ్మెంట్ అవ్వలేదు, కోర్టులో ఉంది అని. సో ఆల్రెడీ ఎక్కడో ఫైట్ చేస్తుంది, వేరే కోర్టులో సిమిలర్గా వేసి ఫైట్ చేయడానికి లేదు. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్. Just a short summary of what Sai Baba sir has said. So, we tried to explain res judicata in terms of four different landmark cases because the content is not that big. So you get these points and you can write in the exam. Okay. So I'll move to the sixth one, sir. Okay. Okay, sir. Yeah. Okay, sixth one, I think we have already studied in this in public administration law, which is basically what they're saying is how can we file a suit against government or public officers. So the Civil Procedure Code under section 79 to 82 and Order 27 prescribes a specific procedure for suits against central or state government and public officers. Okay. So what is the purpose? The purpose is to ensure that public authorities are properly represented and given prior notice before litigation. First, you have to give notice, and also to prevent honest officers acting in their official capacity from unnecessary harassment. So, what is the statutory framework? ఇప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా 79 to 82 and Order 27. 79 is suits against by or against the government. 80 is mandatory notice. Section 80 చాలాసార్లు అడుగుతారు, mandatory notice before institution of the suit. సో ఫస్ట్ అసలు సూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసే ముందు నోటీసెస్ ఇవ్వాలి టు ద whoever the government officer. And section 81 restricts an execution against public officers. So section 81 protects the public officers. 82 is execution of decrees against government, and Order 27 is procedure rules for pleadings and representation. Okay. So we'll just go into each of these section. So first ఏంటంటే suit by the government. Every suit by the government will be institution in the name of Union of India or the state of Telangana for the state government. Pleadings are to be signed and verified by authorized officer. Union of India through Minister of Defence as a plaintiff in contract enforcement suit. Union of India అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వాటర్ మినిస్ట్రీ ఆర్ సమ్ అదర్ మినిస్ట్రీ. బేసిక్లీ వాళ్ళు ఈ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్ అనమాట, సూట్స్ బై ద గవర్నమెంట్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సూట్స్ అగెయిన్స్ట్ గవర్నమెంట్. సో ఇవి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఫైల్ చేసే సూట్స్, ఇవి గవర్నమెంట్ అగెయిన్స్ట్ ఫైల్ చేసే సూట్స్. సూట్ అగెయిన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ బి ఇన్స్టిట్యూటెడ్ అగెయిన్స్ట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా for central government and state of Telangana for state government. Whether acts are done by public officers in their official capacity, the officer must be described in his designation and the notice must be given to the government. So basically, you are fighting against the government because that guy has worked, he is an agent of the government kabatti, and then you have to define his name and designation and official capacity and everything. So the important thing about suing government is basically the section 80, which is mandatory notice before suit. So a lot of cases have been under section 80. మీరు నోటీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చాలా కోర్ట్ కేసెస్ పీపుల్ హ్యావ్ లాస్ట్. To give the government or its officer a fair chance to examine, settle the claim administratively before litigation begins. So contents of the notice and the cause of action, name, address of the plaintiff, a relief claim served on to Secretary Government of India, Collector, Magistrate, etc. Waiting period. There is a suit has to be filed only after 2 months. So 60 days waiting period ఉంటుంది. మీ నోటీస్ ఇచ్చిన 60 days తర్వాతే you have to do. Otherwise, its absence of notice renders to suit incompetent unless waived under section 82. So section 80 of 2 ఏంటంటే if there are urgent matters, then it requires immediate injunction అనుకోండి. The court may permit without filing prior notice. So section 82 కింద ఫైల్ చేయాలన్నమాట. సార్ ఇది గవర్నమెంట్తో ఇష్యూ ఉంది మాకు, బట్ ఇట్స్ అన్ ఇమీడియట్ థింగ్ కాబట్టి అండర్ సెక్షన్ 82 వీఆర్ క్లెయిమింగ్ అన్ ఇమీడియట్ ఇంజంక్షన్ ఆర్ రిలీఫ్. So 83 is basically minor technical defects in the form of content of notice. Do not invalidate it so long as essential for information and intent are clear. Sir, 1 minute, a phone object. Hello. Okay. చేస్తా.
Hello? Yeah, sorry, yes, yeah. So, Section 83, substantial compliance, minor technical defects in the form of notice. So, chinna technical defects will not invalidate it as long as essential information and intents are clear. And suit against public officers, Order 27, Rule 5A, when a public officer is sued for the acts done in official capacity, both the officer and the government must be parties. So this is an important point. So మనం పబ్లిక్ ఆఫీసర్ని సూ చేసినప్పుడు both officer and the government should be made parties. If the officer vacates office during pendency, his successor is automatically substituted. So commissioner of health మీద మీరు కేసు వేసినప్పుడు the new commissioner will be part of the case. No personal costs are imposed without court direction. So suit against local authorities, for example, GHMC మీద వేయాలనుకోండి. So for example, in GHMC, there is section 685 of Hyderabad Municipal Corporation. 1 month prior notice ఇవ్వాలి, mandatory before filing a suit against GHMC or its officers. The requirement parallels section 80 CPC and serves the same of the prior intimation. So 80లో 60 days, GHMC అయితే 30 days అన్నమాట. So GHMC, why we are quoting GHMC is basically పార్ట్ సిలో జిహెచ్ఎంసి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. జిహెచ్ఎంసీని సూ చేయొచ్చా, ఎన్ని రోజుల తర్వాత. సో జిహెచ్ఎంసీ ఈజ్ బేసికలీ 30-day prior notice. Okay. So there's one case which we have discussed, the Supreme Court, which is basically State of AP versus Venkat Suryanarayan Garu, which acts as a mandatory. The Supreme Court addressed the strict nature of 80C, ante 60-day notice ఇవ్వాలి అని, because the court thinks that this is like a mandatory cool-off period before anyone can sue the government or public officer. The Supreme Court held that notice under is mandatory and a condition precedent to the institution of any suit against the government. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ కేస్ 60-day నోటీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళు కేసు తీసుకోలేదన్నమాట. ఫెయిల్యూర్ టు సర్వ్ నోటీస్ ఈజ్ అ ఫేటల్ డిఫెక్ట్ అన్లెస్ ద గవర్నమెంట్ క్లియర్లీ వేవ్స్ ఇట్. సమ్ ఇలస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ సినారియో. ఈ ఇలస్ట్రేషన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ మీరు ఇక్కడ చూసిన ఇలస్ట్రేషన్స్, ఈవెన్ రెస్ జుడికాటలో చూసిన ఇలస్ట్రేషన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ పార్ట్ సి. So these are more or less like part C questions which are given. So, example, Roja versus state government suit for damages. Before filing, Roja must serve a 2 months notice under section 80 and give a cause of action and relief. Without such notice, her suit is not maintainable. So, ఆవిడ నోటీస్ ఇవ్వలేదు, అందుకని ఇట్ ఈస్ నాట్ మెయింటైనబుల్. అండ్ మిస్టర్ ఈశ్వర్ సన్ సూట్ ఆఫ్టర్ ఈశ్వర్స్ డెత్. సో ఈశ్వర్ ఫైల్డ్ ఎ కేస్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్, ఈశ్వర్ డైడ్. సో కెన్ హిస్ సన్ కంటిన్యూ? ఇన్ దిస్ కేస్, earlier notice cannot be used. A fresh statutory notice must be served. So అంటే ఈశ్వర్ నోటీస్ ఇచ్చి చనిపోయాడు, సన్ సూట్ ఫైల్ చేయలేడు, మళ్ళీ హీ హాస్ టు గివ్ ఫ్రెష్ నోటీస్ అండ్ గివ్ 60-day టైమ్ అండ్ దెన్ ఫైల్ ఎ న్యూ సూట్ అనమాట. సో ఏ వర్సెస్ జిహెచ్ఎంసి డినయల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్. సో ఇన్ దిస్ ఏంటంటే 1 month నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఆయన జిహెచ్ఎంసి మీద బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు అని కేసు వేయడానికి 1 month నోటీస్ ఇచ్చి దెన్ so that they can rectify their grievance. So X versus GHMC, similar claim. X cannot file a suit directly without serving the statutory notice. Okay. The suit is defective unless urgent relief is sought under 82 with court permission. So different scenarios where you can sue the GHMC or the government officials. సో ప్రొసీజర్ ఏంటంటే, ప్రొవిజన్ ఆర్డర్ 27, ఇందాక మన ఆర్డర్ 27 రూల్ 1 అండ్ ఆథరైజ్ సిగ్నేచరీ ఆఫ్ ద ప్లీడింగ్స్, అండ్ దెన్ 2 రిప్రజెంటేషన్ బై గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ ఉండాలి. ఆర్డర్ 5A ప్రకారం సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఆఫీసర్, సక్సెసర్ ఆఫీసర్ ఆటోమేటిక్లీ, అంటే ఒక ఆయన వెళ్ళిపోతే ఇంకో ఆయన అదే ప్లేస్లో ఆ పొజిషన్లో ఎవరు వస్తారో దట్ గై విల్ బి లయబుల్ ఫర్ ద వాట్ ఎవర్ సూట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ కాస్ట్. సో నో పర్సనల్ కాస్ట్ వితౌట్ కోర్ట్ డైరెక్షన్. సో అంటే ఎవరి మీద కేసు ఇస్తారో వాళ్ళ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ డోంట్ నీడ్ టు పే ద కోర్ట్ ఫీజ్ అనమాట. సో హౌ డు వి ఎగ్జిక్యూట్ దిస్? సో దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 82. నో ఎగ్జిక్యూషన్ షెల్ ఇష్యూ until 3 months after the decree date. So the government satisfies the decree administratively, coercive action is restricted. సో బేసిక్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ 3 months టైం ఇస్తారు వాళ్ళకి, అండ్ దెన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై ద డిగ్రీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్. కోయర్సివ్ యాక్షన్ అంటే కేసు వేసినందుకు మన మీద కోయర్సివ్ యాక్షన్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ అనమాట.
Okay, so these are some of the tables, small tables, summarized tables. Suit by the government, government suit చేస్తుందంటే సెక్షన్ 79 ఆర్డర్ 27 ప్రకారం both state and union can do section suit against government section 79 80 2 months notice urgent relief అయితే 82 కింద చేయొచ్చు, against union and state ఇద్దరికైనా చేయొచ్చు. Suit against public officer is 81. 2 months నోటీస్ ఇవ్వాలి, అర్జెంట్ రిలీఫ్ కావాలంటే 82 అడగాలి ఆఫీసర్ ప్లస్ గవర్నమెంట్. అండ్ సూట్ అగైన్స్ జిహెచ్ఎంసీ సెక్షన్ 685 హెచ్ఎంసీ 1955 బేసికలీ 1 month నోటీస్, అర్జెంట్ రిలీఫ్ అయితే 82 ప్రకారం అడగాలి. అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ సెక్షన్ 82 3 months వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాతే మనం ఇప్పుడు డిగ్రీ ఇవ్వగానే ఆర్డర్ ఇవ్వగానే జిహెచ్ఎంసీ మీద మనం వెళ్ళి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కోర్టులో కూర్చోలేము, వాళ్ళకి 3 months వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ అడగచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఫర్ సూట్స్ అగైన్స్ గవర్నమెంట్. Okay, so more or less these are, I think this is a repetition again in the conclusion. So this is what it is. Any questions, guys? Or we'll move to the next. This question, suit against the government, one more thing, it is also repeated 4 times. And it is also there in part C. Either part C lonna part B lonna ratam guarantee. Okay. Sir, you will take the next one? Yes. Okay. The next question is execution of decrees or properties not liable for attachment. ఇది ఏమిటంటే ఆల్రెడీ జడ్జిమెంట్ వచ్చి డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆ డిగ్రీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ డిగ్రీ ఇచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఫైల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్. అప్పుడు కోర్టు ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ ఫైనల్ డిగ్రీ 2 ఇస్తుంది. ఫైనల్ డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత ఈపీ ఫైల్ చేయాలి. ఈపీ ఫైల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ కోర్టులో అమీనా అని ఉంటారు, అమీనాని అపాయింట్ చేస్తుంది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటానికి. అమీనా హెల్ప్ తోటి మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఇది ఈ సెక్షన్స్ 36, 74 ఆర్డర్ 21 దీని ప్రకారం ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ ఈ సెక్షన్స్ కవర్ అవుతాయి. Execution ensures that the successful party obtains the relief granted by the court. Execution is the process by which a decree holder compels the judgment debtor to carry out the decree as directed by the court. Sir, 1 minute. 1 minute. Phone వస్తుంది, 1 minute. No problem. Hello? 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 చెప్పండి. నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. Meaning of decree. As per section 2, subsection 2, formal expression of adjudication conclusively determining rights of parties. Executing court, it includes the court which passed the decree, and if the property is not in their jurisdiction, it can transfer the execution petition to another court. Then that court becomes the execution court. Transfer of decree. As per section 39, decrees may be transferred for execution where the judgment debtor resides or has property or carries on business. ఆ ప్లేసెస్లోకి ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. హూ మే ఫైల్ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్? డిగ్రీ హోల్డర్ కానీ ఆర్ ఎ పర్సన్ క్లెయిమింగ్ అండర్ హిమ్, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్ ఎస్ఐని దే కెన్ ఆల్సో ఫైల్. అప్లికేషన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఈస్ ఫైల్డ్ అండర్ ఆర్డర్ 21 రూల్ 10. దీనికి ఈపీ ఫైలింగ్కి దేర్ ఈజ్ ఏ లిమిటేషన్ ఆఫ్ 12 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిగ్రీ. ఇది లిమిటేషన్ యాక్ట్ 1963లో
ఆర్టికల్ 136 ప్రకారం ఉంది. ఇది కేసు జంజాల్ నారాయణమూర్తి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ. ది సుప్రీం కోర్ట్ అడ్రస్డ్ ద టెక్నికల్ Sir, technical but crucial procedure for paying money under a court decree. Order 21 Rule 1 of CPC, which governs how a judgment debtor should pay the decree holder. ఇది ఏమిటంటే ఇంట్రెస్ట్ స్టాప్ చేయమని అడుగుతారు యాజ్ దే పుట్ ద మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్. కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో చేసిన తర్వాత దేర్ షుడ్ బి ఎ నోటీస్. నోటీస్ ఇవ్వకుండా అది బ్యాంక్ అకౌంట్లో చేసినంత మాత్రాన అది వ్యాలిడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు. A deposit without notice to the decree holder is invalid under Order 21 Rule 1 of CPC. Notice is mandatory for valid satisfaction and to stop interest accrual. ఇక్కడ deposit without notice, interest continues to run. Decree is not fully satisfied. Deposit for formal notice, that is valid. Interest stops on the date the notice is received. Payment directly to judgment debtor. Interest stops immediately if the receipt is required. Court's duty is, court must ensure that the notice is served if the debtor fails to serve the notice. Just 1 minute, I am getting a phone call. Hello? I am in a meeting. Please call later. Deposit without notice, various modes of execution, sections 51 to 54, Order 21. First one is delivery of property. If it is for decree of possession, then the judgment debtor is to be removed and the property is to be delivered. This is Order 21, Rule 35 to 36. Attachment. If the property is movable or immovable, the property is to be attached under Rules 41 to 64. hello. Attachment and sale. Next one is arrest and detention. Only in money decrees, this arrest and detention can be done. Judgment debtor can be arrested and detained in civil prison. Appointment of receiver. Court may appoint receiver to collect rents, profits, or manage property. Partition of property. In partition decrees, property may be divided and separate possession is delivered. Attachment and sale of property. If a judicial order restraining the judgment debtor from transferring or charging the property, there are 4 types. First one is movable property. Movable property can be attached. Immovable property can be attached, and salary can be attached under Rule 48. Negotiable instrument can also be attached under Rule 51. After attachment, a due proclamation is to be done under Rule 66. Then the attached property can be sold by public auction. First attachment చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్రొక్లమేషన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత సేల్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. The proceeds will be applied to satisfy the decree. There are some court cases. Jolly George Varghese versus Bank of Cochin. This is AR 1980 SC 470. The Supreme Court said that in this case, they say that poverty is not a crime in the eyes of Indian legal system. The case involved a judgment debtor who was unable to pay his debt to the bank.
The bank sought to arrest and detain him. ఆయన అంటే ఎందుకు పే చేయలేడు అన్నది చూడాలి. ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయమని బ్యాంక్ పిటిషన్ చేసింది అండర్ సెక్షన్ 51 and ఆర్డర్ 21 రూల్ 37 to pressurize him into paying the amount. The Supreme Court ruled that civil imprisonment under section 51 of CPC requires proof of willful refusal. ఇక్కడ willful refusal లేదు. ఆయన because of poverty he cannot pay. He is not willfully denying to pay the amount. So the Supreme Court says that poverty is not a ground for arrest. And Article 21 of the Constitution, that is liberty and right to live, that is applied here. Arrest and detention in civil prison. If the person is arrested, he cannot be detained for more than up to 2 months. He can be detained up to 3 months only if the debt exceeds 5,000. That is under section 58. There is another clause that women is under section 56 CPC, women cannot be arrested in execution of money decrees. Property not liable for attachment and sale. This is under section 60. Some properties are exempted because in execution petition ఆయనకి బ్రతకడానికి రోటీ కపడా ఆర్ మకాన్ ఆ 3 ఉండాలి కదా. ఆ 3 మనం అటాచ్ చేయడానికి లేదు. నెసరీ వేరింగ్ యాపరల్, కుకింగ్ వెసల్స్, బెడ్స్ అండ్ పర్సనల్ ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్, దీస్ కెనాట్ బి అటాచ్డ్. టూల్స్ ఆఫ్ ఆర్టిసాన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఆఫ్ హస్బెండరీ, హౌసెస్ అండ్ బిల్డింగ్స్ విత్ ల్యాండ్ బిలాంగింగ్ టు అగ్రికల్చరిస్ట్ ల్యాండ్ కూడా అటాచ్ చేయడానికి లేదు. Salary and allowances of public officers. Public officers, after deducting the living expenses, 1/3 of the salary can be attached, not more than that. But before statutory deductions, after statutory deductions, 1/3 can be attached. Stipends and pensions granted by the government, that cannot be attached. Right to future maintenance, that also cannot be attached. If maintenance is granted for future, that also cannot be attached. Wages of laborers, books of accounts of professionals such as lawyers and doctors, because those are essentials for them to continue their profession, they cannot be attached. And if any compensation is payable under industrial or accidental loss, that also cannot be attached. Hello. These provisions, these exemptions apply only Sir. Only when such assets are genuinely used for livelihood or basic sustenance. దీంట్లో ఏమిటంటే బేసిక్ సస్టెనెన్స్ ఉండాలి వాళ్ళకి. దానికోసం కనుక ఇవి ఏమన్నా ఉంటే, ఈ అసెట్స్ ఏమన్నా పైన చెప్పిన అసెట్స్ అన్ని, those cannot be attached. Property liable for partial attachment, as already discussed, 1/3 of salary after statutory deductions under section 60 subsection 1, that can be attached. A. Govindan versus, here is a case, A. Govindan versus K.K. Govindarajan. Supreme Court always says that humanitarian side of the CPC should be seen. The case deals with execution process of getting money awarded in a judgment and how to prevent it from ruining a debtor's basic survival. The judgment focuses on 2 critical parts of CPC. Section 60. Section 60 says what can be attached. And Order 21, Rule 64, then it says how much can be attached. Agriculture property and livelihood tools, as already discussed, they are exempt from this section 60. So the case
must apply Order 31 Rule 64 to ensure only the proper asset is sold. Exempted assets సేల్ చేయడానికి లేదు, అది బేసికల్గా దీంట్లో చెప్పింది. అదర్ కేస్ లాస్లో కృష్ణకుమార్ వర్సెస్ విమలాదేవి, అలహాబాద్ కోర్ట్ highlighted the finality of court's power in a suit for specific performance. It addresses the situation where a person wins a case for a property sale, but the loser stubbornly refuses to sign the sale deed. ఇది ఏమిటంటే ఆర్డర్ 21 రూల్ 34 ప్రకారం ది కోర్ట్ విల్ సైన్ ది డాక్యుమెంట్ ఫర్ యూ. అండర్ ఆర్డర్ 21 రూల్ 34, ది కోర్ట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏ డాక్యుమెంట్ త్రూ ఇట్స్ ఆఫీసర్ when the judgment debtor defaults, ensuring the decree holders rights are enforced effectively. ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ డెటార్ ఆయన కనుక సేల్ డీడ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయనంటే కోర్టు ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేస్తుంది. అపాయింట్ చేస్తే ఆ కోర్టు ఆఫీసర్ డైరెక్ట్గా సేల్ డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. Here are some illustrations. Some examples already discussed. We have A obtained money decree against B. Court attached B's house and salary. The portion of salary beyond 1/3 may be attached, but tools of trade or pension cannot be attached. Example 2. A filed execution for possession of land. Court delivers possession to A by removing B. అంటే ఆల్రెడీ పొజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మీద ఈపీ ఇచ్చినట్టు, ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ ఇచ్చినట్టయితే కోర్ట్ త్రూ ఇట్స్ అమీనా ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద పొజిషన్ and hands it over to the original owner. Yes, sir. Q deposited the decretal amount in court without informing the decree holder. This is already discussed. Janjal Narayanamurthy versus State of AP. Even if the amount is deposited in the court, but a notice is mandatory. Without notice, if it is deposited, the interest will accrue. Interest will continue to accrue. That is this case. Resistance or obstruction to execution. If a third party resists delivery of possession, the decree holder can move the court under Order 21 Rule 97. జనరల్గా ఏమిటంటే ఈ పొజిషన్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఈ డిగ్రీ హోల్డర్ మళ్ళీ ఫైల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆర్డర్ 21 రూల్ 97 ప్రకారం. ది కోర్ట్ కండక్ట్స్ అన్ ఎంక్వైరీ అండ్ కెన్ రిమూవ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఎడ్జుడికేట్ రైవల్ క్లెయిమ్స్. The execution can be stayed in particular cases. అది అప్పీల్ ఏదైనా పెండింగ్లో ఉంటే it can stop that. Or to prevent hardship or injustice. In that case also it can stop. ఒకసారి సమ్మరీ టేబుల్ చూద్దాం. దీంట్లో మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, డెలివరీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. If the execution petition is for delivery of property, the relevant provision is Order 21 Rule 35 to 36. Delivery of movable or immovable property, that property will be delivered. Attachment and sale, Order 21 Rule 41 to 64. The sale will be by public auction. Arrest and detention. Arrest and detention will be only for money decrees. Section 51C, Order 21, Rule 30 to 40. Appointment of receiver. The court can appoint a receiver to manage the property. That is under Section 51D. Partition execution. If the execution petition is for partition, physical division or sale of shares, that will be done by the court. Conceptual balance, execution and protection. Execution law ensures effective enforcement of court decrees, and it will also simultaneously it will protect the essential property and personal dignity of the judgment debtor. It balances the right to recover with humanitarian safeguards under Section 60. ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్ 21 గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఆయనకి లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ ఆ రెండు ఉండాలి కాబట్టి రైట్ ఇది హ్యుమానిటేరియన్ సేఫ్ గార్డ్స్ తీసుకుంటూ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ పిటిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే సిపిసి ఈజ్ ఫైనల్ అండ్ వైటల్ స్టేజ్ ఆఫ్ లిటిగేషన్. Section 51 to 54 provide several methods of execution. Section 60 it preserves social justice by protecting basic human necessities from coercive attachment. CPC harmonizes between legal enforceability with constitutional compassion under Article 21. So I think మధ్యలో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. Okay, I hope you understand. Yeah, no problem. Okay. So I'll quickly go with the last question, which is basically parties of the suit. Parties of the suit lo usually plaintiff or defendant ఉంటారు, but what is joinder and non-joinder, misjoinder? So the different things that come in the civil suit. This is also an important question, which is repeated in Part C, as well as it has come 4 times in the exam. So let's get into it. So under the civil procedure, every suit must be properly constituted by all necessary parties. So all necessary parties under the provisions governing parties, joinder, misjoinder, non-joinder aim to ensure that the court can completely and effectively educate the issues involved in the dispute. Okay, the basic principle is no decree should be passed in the absence of a person whose rights are directly affected. Anybody who is directly affected, getting directly affected by the suit, should be present and he cannot be absent. So we come back to the basic civil procedure code. What is a plaintiff? Persons claiming jointly or severally may join as a plaintiff. The right to relief arises from the same transaction or the common transaction. So ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోడ్ వేస్తున్నారు అనుకోండి, సో వాళ్ళు కేసు వేసారు, సో మల్టిపుల్ పీపుల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. సో ఒకళ్ళు కేసు వేస్తే మిగతా వాళ్ళు మేబీ దే కెన్ సెవరలీ మే జాయిన్ ద ప్లెయింటిఫ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ టు రిలీఫ్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ దట్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి ఆ కేసులో వీళ్ళు ఇంప్లీడ్ అవ్వచ్చు. So defendants and a person may be joined as defendants if the right to relief is alleged against them jointly or severally in respect of the same act or transaction. So similarly, ఒక డిఫెండెంట్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ డిఫెండెంట్స్ కెన్ ఆల్సో కమ్ అండ్ సే మా రైట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో, అండ్ దే కెన్ ఆల్సో జాయిన్ యాజ్ అ డిఫెండెంట్. దిస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ ఆర్డర్ 1 రూల్ 3 ఆఫ్ సిపిసి. ప్లెయింటిఫ్ కావాలంటే ఆర్డర్ 1 రూల్ 1 ఆఫ్ సిపిసి. So the other things is in a suit, who are the necessary parties? So the code defined, or the CPC procedure defined, that a person without whom no effective decree can be passed is called a necessary party. అంటే ఆ సూట్కి వాడు నెసెసరీ, అందుకనే వితౌట్ హిమ్ నో ఎఫెక్టివ్ ఆర్డర్ కెన్ బి పాస్డ్. And who is a proper party? A person whose presence enables the court to completely educate the issues through an effective decree can be passed without him. So, without him also, the decree can be passed, but his presence enables the court to completely educate the issue. అంటే మొత్తం క్లోజర్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ కేసు గురించి. సో ప్రాపర్ పార్టీ, నెసెసరీ పార్టీ, దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ దట్ కమ్ ఇన్ అ సిపిసి సూట్. పార్టీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు, so there is a case which is Deputy Commissioner Hardoi versus Ramakrishna Narayan Singh. The Supreme Court in this case, very old case, ఈ కేసులో ఏంటంటే దే హ్యావ్ గివెన్ ఎ డెఫినేషన్ ఆఫ్ నెసెసరీ పార్టీ అండ్ ప్రాపర్ పార్టీ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అర్లియర్. So basically the distinction is critical for application of Order 1 Rule 10 of CPC, which deals with addition or striking out of parties. సో ఇప్పుడు ఒక సూట్లో ఎడిషన్ స్ట్రైకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ పార్టీస్ని ఎలా చేయాలి రూల్ 10 ఉన్నప్పుడు, నెసెసరీ పార్టీస్ లేకుండా ఆర్డర్ పాస్ కావద్దు కాబట్టి వాళ్ళు నెసెసరీనా ప్రాపరా అనే దానికి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారనమాట ఈ కేసులో 1954లో. ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏంటంటే ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ నెసెసరీ పార్టీస్ అ పర్సన్ who is indispensable with lawsuit. We just spoke about that in the earlier definitions. And then there must be a right to some relief against such party in respect to the matter involved in the suit. If necessary party is not joined, the suit is liable to be dismissed.
And then the proper party is someone who might not be directly involved in the core fight, but whose presence helps the court resolve the entire dispute. So no specific relief needed, may be needed against them. However, their presence enables the court. So same thing which we've discussed. If the proper party is missing, the suit is not dismissed. Okay, now let's go back to the what is joinder of parties. So as per order 1 rule 1 to 5, the code allows joinder of parties to prevent multiplicity of proceedings. So multiple trials avakunda, they can add parties. The court has discretion to add, strike out, or transpose parties under order 1 rule 10 of CPC. So we were just studying. So order 1 rule 10 of CPC, what joinder ga cheyalante first he should be a necessary party, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెససరీ పార్టీ లేకుండా మనం జాయింటర్గా చేయలేము అనమాట. ఇలస్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ అండ్ బి జాయింట్లీ ఓన్స్ ప్రాపర్టీ అండ్ సూ సి ఫర్ ద ట్రెస్పాస్, both must be joined as plaintiffs since the cause of action is common. సో ఇద్దరు జాయింట్గా ఓన్ చేస్తారు ప్రాపర్టీ కాబట్టి both of them should be plaintiffs. So misjoinder and non-joinder. Misjoinder అంటే include someone who should not be a party, and non-joinder is failure to include someone who have not made a party. So ఈ misjoinder ఏంటంటే we have added somebody who is not necessary for the trial, and non-joinder is failure to include somebody. No suit shall be defeated by reason of misjoinder or non-joinder parties. The court may in every suit deal with the matter in controversy so far as the regards and rights and interests of the parties actually before it. Okay, so if a necessary party is not joined, the suit is liable for dismissal. But if the party is not necessary, and if he is just the other proper party, and so ఇందులో ఏంటంటే the court has the right to join any type of person, which is basically a necessary party or a proper party. So necessary party join చేయకపోతే the suit is invalid, but proper party join చేయలేకపోతే the suit is still valid, even though if it is a misjoinder or a non-joinder. So what are the effects? Non-joinder of a necessary party, suit may fail or be dismissed. Misjoinder or non-joinder of proper party, no grounds for dismissal, court may be strike out odd party, so which we have just discussed. So in this case, Razia Begum versus Anwar Begum, the Supreme Court of India explored the boundaries of Order 1 Rule 10. This case is particularly important because it's a suit of suits. It is a complicated suit with marriage, legitimacy, multiple things in it. When the outcome had affected two or more families. Okay, and it involved the status of property rights. The court has a due to ensure that all persons whose interests are affected are made parties, even if they are not originally joined. సో ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక కేసు వేసినప్పుడు మేము కూడా ఫ్యామిలీ అని ఇంకోళ్ళు వేసారనమాట. సో వాళ్ళు నెససరీ పార్టీయో కాదో అనే దానికి సుప్రీం కోర్ట్ హెస్ గివెన్ ఎ రూలింగ్ సేయింగ్ దట్ ఆల్ పార్టీస్ హూ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బికాజ్ మేము కూడా ఫ్యామిలీయే మమ్మల్ని కూడా నెససరీ పార్టీగా వేయండి అన్నప్పుడు ఇంకో కేసు ప్యారలల్గా నడుస్తుంది, అసలు వాళ్ళు ఫ్యామిలీయే కాదు, వాళ్ళు ఇల్లీగల్ ఫ్యామిలీ అని. దెన్ కోర్ట్ సెడ్ ఓకే, ద పర్సన్స్ హు ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ సూట్ వాళ్ళని ఒరిజినల్గా జాయిన్ చేయండి అని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది అనమాట. So addition, striking or substitution of parties, order 1 rule 10, the court may add or strike out parties at any stage of proceeding. So at any stage they can do this adding or striking out of parties anamata. Sub rule 2 empowers the court to add a person who ought to be joined or whose presence is necessary for complete education. So this is another case where Kasturi versus Air Perumal, the Supreme Court of India established a strict boundary for suits regarding specific performance. The judgment prevented a simple contract case from turning into a complex title dispute by limiting who can join the litigation. Okay, so when a buyer sues a seller to force to sell the property, can a third party jump in the claim saying, well, I actually own this land, not the seller? Supreme Court said no. So బేసికలీ ఏంటంటే ఇద్దరు కొట్లాడుతున్నప్పుడు ఇందులో నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని మూడోడు దూరినప్పుడు ద సుప్రీం కోర్ట్ సైడ్ వెదర్ యు ఆర్ నెససరీ పార్టీయో కాదు, నెససరీ పార్టీ కాకపోతే నీకు ఈ సూట్లో జాయిన్ అయ్యే హక్కు లేదు. అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఏ 2 టెస్ట్ రూల్ వెదర్ నెససరీ పార్టీ కాదు
అవునో తెలవటానికి 2-point టెస్ట్ ఇచ్చారు ఈ కేసులో. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ ల్యాండ్మార్క్ కేస్. వన్ ఈజ్ ద రైట్ టు రిలీఫ్. దెర్ మస్ట్ బి అ రైట్ టు సమ్ రిలీఫ్ అగేన్స్ట్ సచ్ పార్టీ రిగార్డింగ్ ద కాంట్రవర్సీస్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ అంటే వాటి రైట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆ రైట్స్కి వాడికి రిలీఫ్ కావాలి. Next, effective decree. No effective decree can be passed in the absence of such party. So, if his rights are getting affected, then he becomes a necessary party. In a suit of specific performance, only parties to the contract or the representatives are necessary parties. Strangers with independent title cannot implead merely because their interest is affected by the decree. So, specific performance suit lo ఏమవుతుందంటే only the parties to the contract. మనం సిమ్యులేషన్లో చదువుకున్నట్టున్నాం కదా, స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సూట్ వాడు రిజిస్ట్రేషన్ చేయను అంటే స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సూట్ ప్రకారం వాడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాల్సిందే అని. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు టెనెంట్కి ల్యాండ్కి గొడవ అవుతుంటే థర్డ్ పార్టీ ఎంటర్స్ అండ్ దెన్ హీ సేస్ నేను కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నానంటే స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పింది అనమాట కోర్ట్. And the eighth one is representation of suits. Order 1, Rule 8. When numerous persons have the same interest in one suit, one or more sue or defend on behalf of all with the court's permission. This prevents multiple suits and promotes efficiency. So, numerous persons, for example, road వేస్తున్నారు అనుకున్నాం కదా ఇందాక, సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ సూట్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి సింగిల్ సూట్ అలౌ చేస్తాను అనమాట గవర్నమెంట్. Okay, again the same illustrations. A whose family property. These are some illustrations which we can go through again. Summary table ఏంటంటే joinder for plaintiffs. Plaintiffs join plaintiff గా రావాలంటే order 1 rule 1 ఇందాక చదువుకున్నాం. Defendants order 1 rule 3 defendants గా జాయిన్ అవ్వాలంటే. నాన్ జాయిండర్ మిస్ జాయిండర్ అయితే order 1 rule 9 suit not defeated except for missing necessary party. Addition strikeout, order 1 rule 10, court can do at any time. Representative suit, order 1 rule 10, few may represent many with అంటే ఒకళ్ళు మల్టిపుల్ పార్టీస్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ సూట్ విచ్ ఇస్ ఆర్డర్ 1 రూల్ 8 అనమాట. కన్క్లూజన్ ఏంటంటే రూల్స్ ఆన్ పార్టీస్ జాయిండర్ అండ్ నాన్ జాయిండర్ బ్యాలెన్సెస్ 2 goals, ensuring that all essential parties are before the court and avoiding unnecessary multiplicity of litigation. సో ఒకటి ఏంటంటే ఆల్ ఎఫెక్టెడ్ పార్టీస్ ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అన్నెసెసరీ మల్టిపుల్ ట్రయల్స్ అవ్వకూడదు. దీస్ ఆర్ ద 2 important థింగ్స్ ఆఫ్ వై దే డూ పార్టీ జాయిండర్, మిస్ జాయిండర్ అండ్ నాన్ జాయిండర్ ఆఫ్ పార్టీస్ అనమాట. And necessary parties opposite renders a decree ineffective, but mere misjoinder is a curable procedural defect. The CPC thus combines procedural flexibility with the principle of complete justice in adjudicating civil disputes. Okay, so this is what is about the second my second question, which is basically parties of the suit: joinder, misjoinder and non-joinder. Any questions? Okay, so tomorrow what we'll do is we'll try to finish part B, and then Sunday we'll start with part C or part A, because ఇందులో basically 18 questions ఉన్నాయి, and as we go down the priority reduces, so maybe there are 18 questions. We have completed till 8. So tomorrow as much as possible we'll cover, and the rest people can study because these are asked only once. And then we'll move to part C on Sunday. Is that okay, sir? Okay. Fine, sir. So important. Part A we are not covering. Are we covering? Which one, sir? Part A, sir. Part A కూడా top 10 చేద్దాం, మిగతాయి చదువుకుంటాం. Okay. Fine. Yeah, that's good, sir. Yeah. Okay, thank you. All right. Thank you, guys. Sorry for the delay today. కొంచెం లేట్ అయిందని చేయవడం నుంచి వచ్చేసరికి. No problem, sir. Good night. Thank you, everybody. Sai Baba garu, thanks, sir. Thanks. Thank you, sir.